Now, a very challenging question from 2018 Physics Paper 1, question number 5. And see, the question itself is a very elaborate one. No diagrams given. And more than one option correct question. Two infinitely long straight wires lie in the xy plane along the lines x equal to plus and minus r. Visualize it. X equal to plus r, x equal to minus r. That means they are parallel to y-axis. The wire located at x equal to plus r carries a constant current I1, and the wire located at x equal to minus r carries a current I2. So they carry constant currents. Direction is not given. A circular loop of radius r is suspended with its center at 0, 0, root 3r. 0, 0, root 3r means z-axis. And in a plane parallel to xy plane. xy plane parallel on z-axis. This loop carries a constant current I in the clockwise direction as seen from the above. As seen from above the loop. Loop in the mugalinu nokkumbam clockwise. Current in the wire is taken to be positive if it is in the positive j direction. Positive y ആണെങ്കിൽ അത് positive current ആണ്. Negative y ആണെങ്കിൽ negative current ആണ്. Which of the following statement is regarding true? That's it. So option നോക്കാം. If I1 equal to I2, then B cannot be 0. ഈ B എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Magnetic field B at origin ആണ്. At the origin. Optionൽ തന്നെയുണ്ട്. At the origin 0 ആണ്. I1 greater than I0, B can be equal to 0 at origin. And I1 less than 0, I2 greater than 0, B can be equal to 0. അത് origin ആണ്. I1 equal to I2, then the Z component and the magnet at the center of the loop ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും ഒറിജിനലെ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ആ ലൂപ്പിന്റെ സെന്ററിലെ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ദ പിക്ചർ ഈസ് ക്ലിയർ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കാം. ഈ എബവ് ദ ലൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു നോർമൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഇത് എൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് വിചാരിക്കാം, ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ് ആണ്. ഇതിൽ രണ്ട് വയറുകൾ, ദീസ് ടു വയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ്. രണ്ട് വയർ, സ്ട്രെയിറ്റ് വയേഴ്സ്. ഓക്കെ, വൺ ഹിയർ, ഒന്ന് ഇതേ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ആർ ആണ്, മൈനസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. നൗ ദർ ഈസ് എ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് with its plane parallel to xy and its center z axis ആണ്. So where should I draw that one? അത് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. Yeah, that is it. This point is at a distance of root 3 r from the center, where r is the radius of the circular loop. അല്ലേ? Yeah, r radius ആണ്. ഇതാണ് picture. Now current direction പറഞ്ഞിട്ടില്ല, but the current here is given as I1 and the current here is given as I2. മക്കളെ ഇത് സെറ്റ് ആക്കണം, ഈ ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Now look at the origin. At the origin how many fields will be? There will be 3 magnetic fields due to 2 wire and the circular loop. ഇനി കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ലൂപ്പിൽ എന്താണ്? ലൂപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ Z ആക്സിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. And you know, if it is clockwise, the field must be inward. അല്ലേ? അതായത് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കണം. Inward ആയിരിക്കണം. That means at the origin, the field of the coil will be in that direction. Origin. Now, assume that current in the wires are in the upward direction. Both are positive currents. രണ്ടും പോസിറ്റീവ് കറണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the field of the first wire, using your right hand rule, okay, right hand rule, അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. This is B of the first wire. And similarly, the field of the second wire will be like this, B2. So the two fields are in the same direction, one is opposite. ഇനി നോക്കൂ, I1 ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സപ്പോസ് I1 ഈക്വൽ ടു 2 ആംപിയർ,
I2 is also equal to 2 ampere, both are in the same direction, what will happen? Then B2 and B1 will cancel. B2 and B1 will cancel, but the resultant will be equal to BC. ശരിയല്ലേ? But if one of this current is reversed, what will happen? If one of the current is reversed, then the field due to both the straight wires will be in the same direction. ശരിയല്ലേ? Especially if the current I1 is same, I2 downward ആണെങ്കിൽ I2 ന്റെ ഫീൽഡും ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം B1 B2 will add up and BC can be cancelled. അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അതിലില്ലേ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഈ ഡയഗ്രത്തിലുള്ളത് പോലെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനലെ ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും 0 ആവുന്നില്ല. കാരണം B2 B1നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും BC will remain. But if B2 is reversed, B2 ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അത് 0 ആവാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ B1 നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം, 3 ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, what is the magnitude of the field B1? B1 is nothing but mu 0 I1 divided by 2 pi r. B2 is equal to mu 0 I2 divided by 2 pi r. So if I1 and I2 are equal, അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Now what about the circular coil? For a circular coil along the axis, equation of the field is given by mu 0 IR square divided by 2 into r square plus x square to the power 3 by 2. പക്ഷെ ഇവിടെ x എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം, അത് √3r ആണ്. So this will give you mu 0 IR square divided by 2 times r square plus √3r square to the power 3 by 2. This will give you mu 0 IR square divided by 2 into r square plus 3r square 4r square to the power 3 by 2. This will give you mu 0 IR square divided by 2 into 2 raised to 3 by 2. 2 raised to 3 by 2, sorry, 4 raised to 3 by 2, I'm sorry, 4 to the power 3 by 2 is nothing but 8 into r cube. R square and cancel, this will give you mu 0 I divided by 16r. So this is the field due to the coil. അപ്പോൾ 3 ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയി B1, B2 and B3. This is B1, B2 and this is the field due to the wire, the coil, mu 0 I by 16r. Now let us go back to the options. If I1 equal to I2 means I1 equal to I2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ both are having same magnitude and they should have be the same direction. I1 I2 ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരേ ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? I1 and I2 ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ B2 will cancel B1 but BC will not be cancelled. Clear അല്ലേ? So that means if I1 equal to I2, B1 will cancel B2 but BC will not be cancelled. So the field at the origin will not be 0. The answer നോക്കൂ, if I1 equal to I2 then B cannot be equal to 0 at the origin. That is going to be a correct statement. തെറ്റല്ലേ? അടുത്തത് I1 greater than 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I1 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, I1 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, I2 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ലെസ് ദാൻ 0. I1 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ I1 upward direction ആണ്, because in the question it is given that പോസിറ്റീവ് കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് J ആണ്. അപ്പോൾ I1 upward I2 downward ആണെങ്കിൽ I1 upward I2 downward ആണെങ്കിൽ I2 ന്റെ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ആകും. So B1 and B2 will add up and this may cancel BC. Okay, so the field at the origin can be equal to 0. ഉറപ്പായിട്ട് 0 അല്ല, അത് 0 ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതിൽ കുറേ വരച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. നോക്കൂ, I1 equal to I2 B cannot be എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ഇനി I1 greater than 0 and I2 ലെസ് ദാൻ 0 അത് നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പം ആ ഓപ്ഷന് ശരിയാണ്, അത് ക്യാൻസൽ ആവാം. മൂന്നാമത്തത് I1 ലെസ് ദാൻ 0 I2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. I1 ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I1ന്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കായിരിക്കണം, I2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? B2ഉം B1ഉം BCയും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആവും. സോ ദേ വോണ്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയാണ്, ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്, I1
ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒറിജിൻ്റെ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി വേണ്ടത് എന്താണ്? സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലൂപ്പിൻ്റെതാണ്. അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകാം. സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് നോക്കൂ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ എക്സ് ആക്സിസ്, ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ്. സെഡ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ കോയിൽ ഇൻ ദ സെഡ് ആക്സിസ്. ദ സ്ട്രെയിറ്റ് വയേഴ്സ് will be one here and one here. Okay. So diagram ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് I1 ആണ്, ഇത് I2 ആണ്. Now I am looking from the y axis direction. നേരത്തെ വരച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പിക്ചറാണ്. രണ്ട് വയർ ഇവിടുത്തെ ലൂപ്പ് നമുക്ക് കാണാം. ക്ലിയർ. Suppose that current in the കോയിൽ വയർ 1 ഈസ് അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ? ആ ഫീൽഡ് ഇവിടെ ടാൻജൻഷ്യലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് B1. ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വയർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. സിമിലർലി സപ്പോസ് I2 ഈസ് ആൾസോ കറണ്ട് അപ്വേർഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽഡും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. B2. ആൻഡ് ബൈ സിമെട്രി question നോക്കട്ടെ. If I1 is equal to I2, that means both the currents are in the same direction and they have the same magnitude, so the resultant will be in this direction. So the resultant of the field due to the two straight wire will be like this one. ഇത് x axis ആണല്ലോ, ഇത് parallel to x axis ആണ്, parallel to x axis. And what about the field of the coil that we have already found out earlier, that field of the coil is towards the origin ഇങ്ങനെ. And this is the z axis. ഇനി ഓപ്ഷൻ വായിക്കേ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്. I1 equal to I2, then the z component of the magnetic field at the center of the loop is minus mu 0 I by 2r. അപ്പോൾ മക്കൾ നോക്കണം, ഇവിടെ ഈ z component of the the z component of the loop magnetic field at the center എന്ന് പറയുന്നത് that is due to coil. That is due to the coil because the magnetic field due to the wire is parallel to x axis and z component ഇല്ല. So we can say Bz equal to B center of coil, and that is nothing but mu 0 I divided by 2r in the negative z direction. Mu 0 I by 2r k ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ minus mu 0 I by 2r. Minus mu 0 I means negative direction. So this option is correct. So as far as this question is considered, option B, A and D. Option A, B and D are correct. A little complex ആണ് to visualize the thing, but once you visualize the thing, there is no calculation in fact. Simple ആണ് ഇത്. That is it. I hope this will improve your confidence.